So I mean, suggest you look at your state of mind right now, just to begin this evening with Putto, the knowing of the state of mind, the emotional state, the aroma that's present in, that you can witness now. Então eu sugiro que agora vocês observem o estado mental de vocês, neste momento. Então, vamos começar a sessão dessa noite com isso, com o Buddho, conhecendo o estado mental, o nosso estado emocional, o Aron, que você pode experienciar neste momento, agora. So we can have the first question, Venerable Asoko. What do you have to say about interaction between mindfulness in Buddhism and the way it's studied by science? And what? The way it is studied in science for the last 10, 15 years, especially in the medical field. Question about science and mindfulness. Interesting. Because science is knowledge. I mean, the real meaning of science, even though it's, the West has just developed empirical science. They're going outward to things. They've developed a lot of knowledge around the external world. But Buddhism is science. It gets to the where it all starts in here. And this, well, the Western science hasn't yet recognized. So, I mean, even how you see the external world is influenced by your state of mind. You know, if you're an atheist, then you tend to be able to witness the external universe where there's no God in it. And if you're a theist, if you believe in God, then you see there's a natural way of influencing how you see things, just by the aroma or what you believe in will oftentimes color what you're actually witnessing through your eyes or ears, through your senses. Então a pergunta foi sobre mindfulness, plena atenção e ciência. É interessante, porque ciência é conhecimento, esse é o significado real de ciência, né? Mas no Ocidente a ciência é uma coisa empírica, ela vai para o mundo externo, e o Buddha Dhamma, ele é uma ciência que vai para onde tudo começa, mas isso não é algo reconhecido pelas ciências ocidentais. E a forma como você vê o mundo externo, ela é influenciada pelo seu estado mental. Então, por exemplo, um ateu, ele tende a ver o mundo externo como um mundo sem Deus, ao passo que alguém que é teísta, que acredita em Deus, essa crença vai influenciar a forma como ele vê o mundo. Então, esse aroma, aquilo em que você acredita, ele dá as cores para aquilo que você percebe pelo seu olho, pelo seu ouvido, ou seja, através dos seus sentidos.
So in England, for example, I would attend. They have very well-organized interfaith organization in London, and where they you get together with people leaders from other religions, because there's so many now, and so you meet the Jews, the Muslims, Zoroastrians, the Baha'i, the different groups of religious, spiritually oriented people, and we all very agreeable with each other. We don't discuss anything controversial. A bit of a waste of time, actually. But one thing is that the question they have about Buddhism being a religion, because it's not a theistic religion. It's theistic religions start out from a kind of, I believe in God is the prime statement, and so that is the where you start from. It's a belief in God. And Buddhism doesn't do that. It doesn't even mention God in the same way that theistic religions tend to believe in God. Na Inglaterra, há encontros interreligiosos muito bem organizados. Então, nele se reúnem líderes de outras religiões, né? Hoje já há tantas. Então, dos judeus, dos muçulmanos, dos zoroastristas, dos Bahá'í, diferentes grupos religiosos. E nesses encontros a gente sempre está de acordo com tudo, a gente não discute nada de controverso, de polêmico, porque seria uma perda de tempo. E a pergunta sempre aparece em relação ao budismo ser ou não uma religião, porque ele não é teísta, o budismo, né? Então, uma religião teísta, ela parte da crença de que eu acredito em Deus, começa daí, começa com essa crença em Deus. E no budismo não tem isso, não há nem a menção disso. E então é diferente, é assim que funciona com a religião teísta, não é assim no budismo. So, is Buddhism a religion if you don't have a God is the question, and a religion deals with metaphysical, with afterlife and so forth. So, and Buddhism does this. It's not like an atheism. It's not a belief that there isn't any. There's no statement about. In fact, in scriptures they talk about gods, and there's the god Indra and Brahma Sampati, the one that convinced the enlightened Buddha to go off and teach. But then the theists tend to think there's only one God and it's theirs. And this is, in Buddhist Dhamma, we don't talk like that. So one time, years ago, when Ajahn Chah was in England, we went to a seminary, a training place for Anglican priests, and they were very interested in Buddhism. There's a lot of interest, even among the Catholics in the UK, in Buddhism. And so they were asking various theological questions, and I heard Luang Por say Dhamma is God. So Dhamma doesn't have. I mean, when we think of God as Christians, at least can't help but think of it as a patriarchal form, a kind of father figure up in the sky. I mean, it's a childish image that you tend to get when you're a child. But God tends to, the problems with, is God male or female or transgender? These are the questions now amongst theists.
Então, o budismo é uma religião sem Deus? A religião ela lida com questões metafísicas, com o que acontece após a morte, e o budismo ele faz isso. Então, ele não é ateísmo no sentido de proclamar que não há nada. Nas escrituras, há menção de deuses, por exemplo, o Indra, o outro deus que veio convencer o Buda a dar ensinamentos. O problema é que os teístas acreditam em um deus, e no deus deles, né? E no Dhamma budista, a gente não fala nesses termos. E uma vez eu fui na Inglaterra com a Jancha, a um seminário de padres anglicanos, fala padre anglicano? De ministros ou padres anglicanos, enfim, religiosos anglicanos, que tinham interesse no budismo. Lá no Reino Unido, até os católicos, os religiosos católicos têm interesse no budismo. Aí eles fazem aquelas perguntas teológicas. Eu vi o Luang dizer, Dhamma é Deus. E, na verdade, quando a gente que vem da tradição cristã pensa em Deus, a gente pensa num patriarca, num tipo de uma figura de um pai lá no céu. É uma imagem infantil, uma imagem que a gente costuma formar na infância. Mas aí a questão agora e Deus é homem, é mulher, é transgênero? Então essas são as questões agora para os teístas. So, then I began to realize that Buddha Dhamma is, you can see it as science, because it's scientific. You can see it as psychology, because it deals with the mind. You can see it as religion. You can see it as philosophy, because it's all those things. So whether you want to argue about whether Buddhism or religion, then of course it can't be presented so. It is a religion. It's like a religion. A definition of religion is that which takes you to God or to ultimate truth. It's a conventional form, like the Christian religion is a form, expedient form that points to ultimate reality or God. And Buddhism does that. It points to Dhamma, ultimate reality. So it is religion, it can be philosophy. You can teach mindfulness meditation as psychotherapy, which is now quite the popular thing to do in the West. And you can teach mindfulness practices in Buddha Dhamma without mentioning Buddha Dhamma Sangha or 5 khandhas or anything like that, anything that might upset somebody if they're anti-religion. So you can present it as more or less like stress reduction or how to deal with anxiety. E aí eu comecei a perceber que o Buddha Dhamma ele pode ser visto como uma ciência, porque ele é científico, como uma forma de psicologia, porque ele lida com a mente, como uma religião e também como uma filosofia. Ele é tudo isso, e ele pode, sim, ser apresentado como uma religião quando a discussão for essa. Então, eu diria que sim, porque a religião é aquilo que leva você até Deus, que leva você até a verdade última. Então, por exemplo, a religião cristã é uma forma, um expediente que aponta para a realidade última, que aponta para Deus. E o budismo faz isso. Ele aponta para o Dhamma. E hoje em dia, você pode também... Então, nesse sentido, sim, seria uma religião. E você hoje vê que a mindfulness, a plena atenção, a meditação de mindfulness é ensinada como sendo uma psicoterapia. Então, você pode até fazer uma prática de mindfulness sem nem mencionar Buda, Dhamma, Sangha, os 5 khandhas, para não aborrecer ninguém. Aí você bota uns nomes, tipo redução do estresse ou como lidar com a ansiedade. So then, as I pointed out in the beginning of this retreat, the Buddha taught the Four Noble Truths because you don't believe in those truths. It's not like us
I believe in the Four Noble Truths to become a Buddhist. That sounds absurd. You don't believe in them, but they're references, they're pointers, they're encouragement to look at yourself, at your fears and anxieties and problems in a way that is breaking the obsessive grasping and identity with them. And so it's liberating you from suffering. It doesn't get rid of suffering in the terms of annihilating. We just live in on a white cloud of bliss. But you begin to see how not to create suffering out of ignorance and out of distorted views of yourself and the world. E então, como eu falei no começo do retiro, o Buda ensinou as 4 nobres verdades. Não é uma coisa em que você tem que ter fé, ele não usou essa palavra, perdão, que você tenha que acreditar. Não é uma coisa assim, eu acredito na 4ª nobre verdade. Elas são referências são coisas que te guiam a olhar para você mesmo, olhar para os seus medos, para a sua ansiedade, para os seus problemas, de uma forma que quebre aquele apego obsessivo, aquela identificação com isso tudo. E não quer dizer que você virando budista não vai mais existir sofrimento e que você vive ali numa nuvem branca de felicidade. Não é isso. Mas sim que você começa a ver como deixar de criar sofrimento a partir de pontos de vista distorcidos em relação a você mesmo e ao mundo. So in this way, it's a science, it's knowledge. Science, in the Greek or Latin sense is knowledge, knowing. And it's not just about Western empirical science, even though generally now speaking, most of us, when we hear science, we think of the Western view of it. But it's always external, going outward, looking at the stars, trying to get to Mars, and that's rhyming. And send a man to the moon and so forth. It's very impressive, but it isn't resolving the problem of human suffering. Então, é também uma ciência, é um conhecimento no sentido grego ou latino de conhecimento, de conhecer, de saber, melhor dizendo. Então, e não é só ciência no sentido ocidental, empírico, que é sempre algo externo. Então, ficar olhando para as estrelas, ir até Marte, levar o homem à Lua, nada disso resolve o problema do sofrimento humano. I mean, it does solve many problems of our human state, like medical science has found cures and ways to treat diseases and perform incredible kind of operations and prolong life. So that's to be respected. But it's not. It still hasn't resolved the problem of suffering of the mind, the fear, the ignorance that we tend to create ourselves and the world we live in with these distorted fears and desires that influence life and always lead to the first noble truth of suffering. Quer dizer, a ciência soluciona alguns problemas. Por exemplo, a ciência médica, né, encontrou curas para a doença, desenvolveu procedimentos cirúrgicos incríveis e prolonga a vida das pessoas. E isso deve ser respeitado. Agora, ela não resolveu o problema do sofrimento mental, daqueles medos e desejos distorcidos que afetam a nossa vida e que sempre levam para a primeira nobre verdade, do sofrimento. What does one need to know about karma and reincarnation?
questions about karma and reincarnation. Então, é uma pergunta sobre karma e reencarnação. And interesting question, like reincarnation, Luang Por, he said that's for foolish people. É interessante, a reencarnação, o Luang Por dizia que era para tolos. And so he talked about rebirth, which is Dhamma teaching, about rebirth. And this is like what we grasp, we become. And in one of the great meditations, Paticca Samuppada, the dependent origination, it's a way of reflecting on becoming. And if you grasp a desire for something, then you become a person. You're born as somebody who has a desire to become president of Brazil. And that's a birth. And then if you aren't elected, then that person, the sense of disappointment is a kind of death. So we're pointing to the arising and ceasing of desires, and the grasping of desire out of ignorance leads to suffering and rebirth. Então, na verdade, o Luang Por ele falava de renascimento, que esse é o ensinamento do Dhamma, que é basicamente assim, aquilo a que a gente se apega, a gente se torna. Esse ensinamento está no Paticca Samuppada, na originação independente, que é uma forma de refletir sobre esse vir a ser. Então, você se apega ao desejo de alguma coisa, por exemplo, de se tornar uma pessoa, por exemplo, você tem desejo de ser presidente do Brasil, aí você não é eleito, aí você experiencia uma decepção, é uma forma de morte que você tem aí. Então, esse surgir e desaparecer do desejo e esse apego a esse desejo, ele leva a sofrimento e a renascimentos. Because because conditioned phenomena, sankharas are changing, then when you grasp them, you change along with them. And that's a becoming. You become that way. And so rebirth is how we reflect on it, on the sense of becoming something. Now this is dealing with the mental states. Whatever you grasp, if somebody insults you, humiliates you, and you feel angry, if you're really mindful, you can be aware of the feeling of anger and not grasp it. If you're not mindful, then you tend to grasp the anger and then maybe hit the person who insulted you, or act on it, or speak on it in some way. So you're in the state of becoming an angry person, acting on it, reinforcing that it becomes habitual, you don't break the habit, you just reinforce it through repeated actions or language that you use. And so it's becoming, and then of course conditioned phenomena arises and ceases, it's born and dies. But the karma of acting out of ignorance, of speaking out of ignorance, then leads to a rebirth. So we keep reinforcing anger or greed or fear through this blind attachment to the sankharas when they happen. This realm, though, is a realm where we're going to be offended. People insult us or humiliate us, or we have greed, we have lust, we have sensual desires, and
when we are just blind to these things, we don't see what we're doing, then we reinforce these habits of sexual desire, of anger, of revenge, of jealousy and fear. It just keeps. So when we actually get old and we're approaching death, there's a lot of anxiety, a lot of fear, a lot of guilt about things we've done or said in the past. That you see when you worked with dying people, how much anxiety and fear there is, because they've not developed wisdom in their life. They've merely developed habits that they've reinforced throughout their life. Então, porque esses fenômenos condicionados, esses sankaras, estão mudando. E aí, quando você agarra eles, você se apega a eles, você muda junto com eles e você se torna daquela forma. Então, por exemplo, para lidar com estados mentais, se alguém insulta você ou te humilha, você fica com raiva. Agora, se você estiver plenamente atento, estiver mindful, né, estiver consciente, você vai perceber e não vai necessariamente reagir. Agora, se você não estiver plenamente atento ali, você pode acabar se apegando, agarrando aquela raiva e aí bater na pessoa, ou falar com base naquela raiva, agir a partir daquela raiva. E nisso você está se tornando uma pessoa raivosa. E isso se torna um hábito. E você não quebra esse hábito, ao contrário, você fica reforçando o hábito por meio da sua reação, da linguagem que você usa. E aí você vai ter o karma de agir, de falar a partir da ignorância. E isso leva a renascimentos. E a gente fica na vida reforçando, né, esses medo, essa raiva, a cobiça, por meio do apego aos sankaras. E nesse plano em que nós vivemos, vai acontecer das pessoas ofenderem a gente, da gente experienciar cobiça, desejo sensual, desejo sexual. E quando a gente está cego para isso, a gente sempre fica reforçando esses hábitos de desejo sexual, de medo, de vingança. E por isso que quem trabalha com pessoas idosas que estão próximas à morte sabe disso. A pessoa idosa muitas vezes sente muita ansiedade, muito medo, muita culpa, porque durante a vida ela não desenvolveu sabedoria, ela desenvolveu apenas hábitos que elas mesmas reforçaram ao longo de toda a vida. So, like with mindfulness, developing mindfulness and wisdom, then we still, when somebody insults us, we still feel it. Somebody kicks me in the leg, I feel pain, and I can feel angry. But through the power of meditation, I don't grasp the anger. That's the difference. It's not like you don't feel anymore, and anger doesn't arise, but you know it. There's a trust in this awareness in which the arising of anger in the mind is not grasped. It's you know what it is and where it leads to rebirth. So the tendency I've found over the years to get angry diminishes. Where when I first ordained with Luang Por Chah, I'd get angry very easily. Little things would irritate me, and I'd get frustrated, and I'd misunderstand because Thailand's such a different culture, different way of life, and I'd misunderstand, I'd get paranoid when I didn't understand what they were doing or saying half the time, and then I'd feel anger, and Luang Por Chah said, Sumedho, you develop patience. You must develop patience, otherwise you won't be able to live here. And so, because I took seriously what Luang Por Chah advised, I used the situation to be patient. They were never asking me to do anything bad or wrong, but sometimes I didn't want to do what they were asking, or I couldn't see the point of, or I would misunderstand.
and then I'd feel aversion or anger. And so over the years, just by patience and mindfulness, then that tendency to get angry is not, one can still feel anger, but you know better than to go for it, to grasp it, or to suppress it, because that's another way of dealing with anger, suppress it. So this way, you're not making karmic connection to anger anymore. So actually the anger that arises will cease on its own. You've not made, personal karma with it. Where if you grasp it and get angry and say something, or you suppress it, that's karmic. That will have its effect on you in the future. It'll rebound on you again. E então, com a plena atenção, né, a gente pode desenvolver, a gente desenvolve a plena atenção e a sabedoria, e aí quando alguém nos insulta, não é que a gente não sinta. Se alguém me dá um chute na canela, eu sinto, alguém me chuta em algum lugar, eu sinto a dor, e eu posso ficar com raiva. Mas nesse caminho da meditação, você não agarra aquilo, você conhece essa situação, você tem a consciência disso. Então, esse surgimento da raiva na mente, você não agarra ele, porque você sabe que ele leva ao renascimento. E ao longo da minha vida, eu fui percebendo que se você passa a fazer isso, de não agarrar, a raiva ela tende a diminuir. No começo da minha vida monástica, eu ficava com raiva, me irritava muito facilmente, eu não entendia muito bem a cultura tailandesa, é muito diferente, e eu não entendia o que eles estavam fazendo, o que eles estavam dizendo, eu não entendi o que eles queriam que eu fizesse. E o Lampochá dizia para mim: Sumedho, desenvolva a paciência ou você não vai conseguir viver aqui. E eu levei o conselho dele bastante a sério. Então, não é que eles me pedissem para fazer coisas erradas ou inadequadas, é que às vezes eu não entendia o porquê deles estarem me pedindo aquilo. Aí eu sentia essa aversão, eu sentia essa raiva. E notei que ao longo dos anos, com a plena atenção, essa tendência vai diminuindo, você não agarra ela. Você também pode suprimir, essa é outra forma, às vezes, que as pessoas lidam, mas se você aplicar essa plena atenção, você não vai estabelecer uma conexão kâmica por meio da raiva. Agora, ao passo que se você agarrar essa raiva ou se você for suprimi-la, aí já é kármico e aí você vai sofrer o efeito dela. Ela vai rebater, vai quicar, voltar para você novamente. There's what we call vipaka karma, and that's what arises because of past actions, and the past actions. Then, when the conditions for, say, a state of mind arise in the present, then that's the vipaka karma. And so, in the scriptures, the Buddha, there's many stories of the Buddha experiencing vipaka karma. I mean, people, trying to criticize him because of past actions or resentments or jealousies, and because of past lives and so forth. Then this arises in the present. And but the way to deal with vipaka karma is to see it in terms of anicca, dukkha, anatta, not grasp it. Then you're breaking the habits that maybe you've had in lifetimes, not just this one, but why are we the way we are in this lifetime, I've often wondered about myself, born into a very nice Christian family, and I'm from Seattle, Northwest, of the United States, and all my relatives on my mother's side were Christian missionaries.
And it came out in the 1840s from Massachusetts to convert Red Indians to Christianity. So I have a whole, history of Christian missionary background. Born into a very nice family in Seattle with nothing Buddhist in it, nothing. We lived in a neighborhood where everybody was white and Christian. And yet ever since I was a small child, I've been attracted to Asians, In Seattle there's a lot of Chinese community in those days. And I remember our nanny had a calendar with Mount Fujiyama on it, and I remember that, being totally impressed by this picture on a calendar of Mount Fuji in Japan. Where does that come from? It went from my mother, my father, or my ancestors. I don't know. But this interest in Buddhism is I've been carried through from, when I first encountered Buddhism and took an interest in it, I was 21, and I'm 81 now. So there's such an affinity with Buddhist teaching that doesn't come from my social, cultural environment. So I assume it's previous lives, but I don't know. Então, a Vipaka Kama é um Kama que surge por conta de ações passadas. Então, quando surge um estado mental, pode ser esse tipo de Vipaka Kama. Então, nas escrituras, há muitas histórias do Buda experienciando Vipaka Kama, quando alguém criticava ele por uma ação passada, por conta de algum ressentimento, de uma vida anterior. Então, isso é algo que surge no presente, e a forma de lidar com isso é ver isso em termos de anicca, dukkha e anatta, e não agarrar, não se apegar a isso. E assim você vai quebrar hábitos que podem ser até de outra vida. E pode ser mesmo, por que nós somos assim, como somos nesta vida agora? Veja o meu caso, por exemplo. Eu nasci numa boa família cristã de Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, e os meus parentes, do meu lado materno, eles eram missionários que em cerca de 1840, foi isso? E foram até Seattle para converter os locais. Então, no meu nascimento não tinha nada de budismo. Onde eu morava era todo mundo branco e cristão. E desde criança, desde bem pequeno, eu sempre gostei de asiáticos, da comunidade japonesa e chinesa. E eu tinha uma babá que ela tinha um calendário com uma imagem do Monte Fuji. Eu achava aquilo uma coisa, eu ficava muito impressionado. E de onde veio isso? Eu não sei. Eu me interessei pelo budismo pela primeira vez quando eu tinha 21 anos. Hoje eu estou com 81 e tenho uma afinidade muito grande com o ensinamento budista que não vem do ambiente social e cultural da minha origem. E eu acho que deve ser de uma vida anterior, mas eu não sei. One time, when we established Wat Nana Cha, 1975, a branch monastery that Luang Por Chah encouraged us to establish for teaching Western people or non-Thai speaking people who can understand English, because problems at Wat Bapong were language. It was difficult to, and there were an increasing amount of Western men coming to ordain. So one of the village men, one of the important leaders of the village, told me, he said, 5 years before you ever arrived at Wat Bapong, Luang Por Chah told us that you were going to come.
And so I thought, well, village people have all kinds of strange ideas. I mean, some of them have seen me flying over the village, and I don't recall doing that myself. So I didn't take it seriously. But then when Luang Por Chah, we were in England, and we had taken Luang Por Chah up to Scotland on a tour of Britain, and so I asked him, "Is it true? You know, this disciple of Ajahn Chah in the village of Bungwai said that you predicted my arrival 5 years before I arrived." And I said, "Is that true?" And he said, "Yes, but don't make anything of it." Now, I mean, I could make a I could elaborate on I'm specially chosen and this is destiny and fate. I could go into all kinds of, creating a self around these kind of statements. But Luang Por Chah said, don't make anything of it. What it is perception, isn't it? It's a impermanent condition that arises. That's what's important that's what you can know directly. The other is, don't know. It could be, couldn't be. Então, quando a gente estabeleceu o Atmanachat em 1975, ele foi aberto como uma filial do Atpapong para poder atender aos ocidentais que não falavam tailandês e que falassem inglês, porque cada vez mais a questão da língua vinha sendo um problema, porque tinha cada vez mais rapazes ocidentais interessados nisso. E aí um dos líderes ali do vilarejo falou para mim, 5 anos antes de você chegar em Watpapong, o Luang Por Chah falou que você viria. Aí, na hora, eu não levei a sério. Eu falei, nossa, esse pessoal de vilarejo tem cada ideia mais esquisita, né? Já uma vez me falaram que me viram voando sobre a cidade. Eu não tenho recordação de ter feito nada disso. Mas, enfim. E aí, um dia, a gente estava com o Luang Por Chah, ele estava morando na Inglaterra, e a gente estava passeando pela Grã-Bretanha, estávamos na Escócia, e eu perguntei para ele, é verdade, seu discípulo falou que o senhor previu a minha vinda 5 anos antes de eu ir, isso aconteceu mesmo? Aí o Luang Por Chah falou, sim, mas não tire nenhuma conclusão disso. Porque realmente, né, eu podia ter ficado elaborando, falando, nossa, eu fui especialmente eleito, ou isso foi o destino, e criado todo um ego ao redor disso. E o Luang Por Chah falou, não, sim, mas não vai tirar nenhuma conclusão disso, né? Não vai transformar isso em nenhuma outra coisa. É o que é uma percepção, é uma condição impermanente que surgiu. E isso é o que você pode saber diretamente. O resto pode ser ou pode não ser. Question about relaxed awareness, trusting awareness. Just observe, like yourself, tension in your body, when if I make a command, then be aware, and then you go like this. Like a military command, attention, and you've been you immediately go into this very stiff posture, and any command, or imperative will, how it affects you. You can know if I make a command or order you to do something,
you feel something, and oftentimes you feel tense. One can regard meditation as something you've got to conquer, you've got to get samadhi, you've got to get the jhanas, you've got to get rid of your kilesas, your defilements. And so we come to meditation oftentimes with the internal kind of tyrant ordering us to get rid of anger or fear, and to sit up straight and to be mindful and stay with the breath. And then you can be aware, what does that do? You know, when you operate from this kind of commanding position, or the inner tyrant, that voice that's always telling you've got to be better than what you are, or giving you orders from within, is that you feel tense. Your body, you feel it in your body. You get stiff, you get headaches. So, because in Thailand, the culture is more relaxed anyway. They have much more kind of casual relationship. They understand nature much more clearly, and they have a sense of ease with themselves that, say, Western people don't tend to have, because I'm speaking for myself from a very goal-oriented society. American society is very competitive, and even though we're all equal, ideally, we're always competing against each other to be better. And you're always seeing yourself in terms of how you compare with somebody else, with role models or with other men or women. We compare ourselves and with ideals. So this creates, if you notice, this attitude, the cultural tendency is to create tension. And one reason why they call mindfulness is interpreted as stress reduction, because people are stressed and they don't know why. Because it's not just that the life, but the mental state, the critical mind, the inner tyrant can be, nagging you constantly. You're never good enough, or you've got to try harder, or you shouldn't be lazy, or on and on like this. So, in a competitive society, you're going to feel it, no matter what your character might be. So, in my experience in teaching Westerners, is taking a more relaxed attitude, like seeing attention not from a command, an imperative, but from just a sense of knowing, of relaxed, being aware in a relaxed way, a sense of ease, so that mindfulness is a resting place to be. It's relaxed. It's not tense. And Luang Por Chah called it the holiday of the heart. And when I asked him one time about mindfulness, he said, it's in Thai, it's Pak Pon Tang Jit Jai, translated into English, holiday of the heart, or relaxation of the mind. And I thought, that's not how I see it. Meditation is hard work. There's no holiday. So that did really a strong impression of creating an attitude that only you can do. I can encourage relaxation and trust. When you trust, then you can relax. If you mistrust, then you feel tense and ill at ease. So even the words you use affect your whole body mind. So this is how sensitive we are. How could it be otherwise? So even in meditation, see meditation as holiday of the heart, as ease, as relaxation, rather than
something, that you've got to get, and you've got to get rid of these defilements and get these states. What does that do when you operate from that commanding position, trying to get something you don't have, and get rid of bad mental states because you don't like them? And, from my own experience, it's tension. I create tension. I get very tense. But with Holiday of the Heart practice, much more, one feels a sense of ease, of being here and now, and not having to prove anything, or be anybody, or get anything, or get rid of things. It's just a relaxed, conscious reality that's like this. Então, a pergunta foi sobre a atenção relaxada, a consciência relaxada e confiar na atenção. Então, observe a si mesmo, preste atenção no seu corpo. Porque se, por exemplo, se você der um comando, esteja atento, ou esteja consciente, fica uma coisa meio militar, tipo aquele sentido, sabe, atenção, e isso imediatamente leva a pessoa para uma postura rígida, tensa. Qualquer coisa formulada como uma ordem, um comando, um imperativo, você já sabe como afeta você. Você vai sentir algo e muitas vezes vai sentir tensão. E você pode ver a meditação como algo que você tenha que conquistar, você tem que obter samadhi, você tem que obter jhana, você tem que se livrar das quilesas. Muita gente vem meditar para se livrar do medo, se livrar da raiva, e tem que sentar reto, e tem que prestar atenção na respiração. E aí, o resultado disso é que isso tudo vem daquele tirano interno, daquela voz que fica mandando você ser melhor do que você é, e aí o efeito no corpo é que você vai ficar tenso, você pode desenvolver uma dor de cabeça. E eu observei que na Tailândia as pessoas têm uma abordagem muito mais relaxada, uma relação muito mais tranquila, elas compreendem melhor a natureza, elas estão mais de bem com elas mesmas, ao passo que o homem ocidental, e eu falo isso por mim mesmo, ele tem eu venho de uma sociedade, né, que é orientada, guiada por metas, né? A sociedade americana é bastante competitiva. Idealmente nós somos todos iguais, mas a gente sempre está competindo um com o outro. Então a gente sempre está se comparando às outras pessoas, querendo ser melhor que os outros, e vendo o que é diferente, o que não é. E então a atitude acaba sendo uma atitude que cria tensão. E esse é um dos motivos pela mindfulness, a prática ser interpretada como uma redução do estresse. E esse estresse todo não é só pelas demandas da vida atualmente, muitas vezes é por conta desse tirano interno, dessa mente que critica, que fala, você deve tentar com mais empenho, você está sendo, não seja preguiçoso, etc. E então, numa sociedade competitiva como a nossa, você vai acabar sentindo esses efeitos, né? E por isso que quando eu dou ensinamentos aos ocidentais, eu me concentro mais nessa atitude mais relaxada, e não de dar um comando, de dar uma ordem, mas sim de estar atento, de estar consciente, ter uma tranquilidade, ver a mindfulness, essa plena atenção, como um local para se estar. O Luang chamava a mindfulness das férias do coração. Eu perguntei uma vez o que era, ele falou, é a férias do coração, ou o relaxamento da mente. Não era como eu via aquilo, né? Meditação, para mim, era um trabalho árduo, não era nenhum feriado, não eram férias. E vocês têm que fazer isso. Eu posso incentivar vocês apenas a relaxarem e a confiarem, porque se vocês confiarem, vocês podem relaxar. Agora, se vocês desconfiarem, aí vocês vão ficar tensos. Mesmo as palavras que vocês escolhem afetam o seu estado mental. Então, ver a meditação como
umas férias, estou lendo em inglês, do coração, envolve isso e leva a essa tranquilidade, a esse relaxamento e vê-la como não como algo que você tenha que obter, que você tem que obter concentração, ou você tem que se livrar de estados mentais ruins. Não é isso. E a partir da minha experiência, eu posso dizer que isso cria uma tensão, ao passo que a prática das férias do coração fazem com que você se sinta tranquilo, não tendo que ser algo, tendo que obter algo, tendo que se livrar de algo. Você está apenas relaxado, consciente de que a realidade é assim. So then trust is like taking the Three Refuges. I use this as a reflection because you're dealing with mental states. So on the external, you've all taken the 8 precepts and we've made a group determination, to refrain from murdering each other. Abusing each other, or even speaking to each other. So there's just reflecting on this. This creates a community where there's a lot of trust. We're not here worrying about each other. We may not even know each other's names, but there's a high level of trust for such a large community of people to spend 2 weeks or 9 days together because of the determination we made in the beginning. And then the Three Refuges are protective, like you're questioning the sense of your self-existence, who you are, and all your identities, your emotional identities, your habits. These are up for grabs, they're questioned, they're investigated, and that can lead to kind of fear, and some people get terrified because they feel if they don't have this identity, they're nobody. But the refuges are Buddhang, Saranang Gacchami, and so forth, are refuge, and then trying to point to the mantra Bhutto, Dhammo, Sangho, it can be used for all three, is your refuge. To me, that gives a sense of trust in just being willing to investigate dangerous areas or problematic emotions that I might be having, because I'm taking refuge in wisdom and in truth and in goodness, rather than in, it's not some kind of mystical force outside. Bhutto Dhammo Sangho is in wisdom, in truth, in reality, and in goodness, Sangho. Então, a confiança envolve, então, tomar os 3 refúgios. Eu uso isso como uma reflexão aqui, porque nós estamos lidando com estados mentais. Então, a gente tomou os 8 preceitos, fizemos uma determinação como um grupo de não assassinarmos uns aos outros, de não maltratarmos uns aos outros e nem mesmo de falarmos uns com os outros. E aí você refletir sobre isso já cria uma comunidade com bastante confiança, com altos níveis de confiança. Talvez você nem saiba o nome dessas pessoas, mas é preciso de muita confiança para você passar 2 semanas, ou aqui no nosso caso, 9 dias, juntos, por conta da determinação que fizemos no início do retiro. Então, fazemos o refúgio. E o questionamento da sua identidade, dos hábitos, essa investigação toda pode levar a muito medo. Algumas pessoas ficam apavoradas, porque sem a identidade habitual delas, elas já não são nada. Então, por isso há o refúgio, Buddhang Saranam Gacchami. E o mantra também você pode entoar, Buddho, Dhammo e Sangho. Para mim, isso dá confiança, faz você
está disposto a investigar aquelas áreas mais perigosas suas. E por quê? Porque é um refúgio na sabedoria, na verdade, na realidade e na bondade. Não em uma força mística externa, mas sim nisso, sabedoria, verdade, realidade e bondade, Sango. It's now time to close this evening. Agora vamos encerrar a sessão.